Мы продолжаем читать третью песню Шримад Бхагаватам, 24 глава, стих 16. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschacha Desa Tarini. Vedaham Aja Purusham Avatirnam Swamayaya Bhutanam Sevadim Deham Vibranam Kapilam Mune. I know that the original Supreme Personality of Godhead has now appeared as an incarnation by his internal energy. He is a bestower of all desired by the living entities, and he has now assumed the body of Kapila Muni. О Кардама, мне известно, что изначальный Господь, Верховная Личность Бога, посредством своей внутренней энергии воплотится на земле. Он исполняет все желания живых существ, и сейчас он воплотился в образе Капилы Муни. So you can see there is no childhood pastimes of Kapila Muni. Можете обратить внимание, что там не описываются детские игры Капилы Муни. We don't get an exact explanation how he was born exactly, but it seems like, he was grown up immediately. But at least I've never heard of any description of childhood. Там конкретно не рассказывается о том, каким образом он родился, как провел детство. То есть можно предположить, что он очень быстро вырос. По крайней мере, я ни разу не слышал об описаниях детских игр Капилы Муни. But these people, their conception of children and their birth of children is not at all like, what we see in the obstetric clinic, right? Эти люди или воплощения, они начинаются и рождаются не совсем так, как мы видим по телевизору или как это происходит сейчас в клиниках. In this verse, we find the word Purusham Avatirnam Swamayaya to be the Supreme Personality of God is everlasting, eternally the form of a Purusha, the predominator or enjoyer. When he appears, he never accepts anything of this material energy. The spiritual world is a manifestation of his personal internal potency, whereas the material world is a manifestation of his material or differentiated energy. В данном стихе употреблены слова Пурушам, Аватирнам, Свамаяя. Верховная личность Бога всегда остается Пурушей, владыкой и наслаждающимся. Появляясь в материальном мире, он ничего не берет у материальной энергии. Духовный мир представляет собой проявление личной внутренней энергии Господа, а материальный мир порожден его материальной или отделенной энергией. In spiritual world, his material or differentiated energy. The world Swamayaya, by his own internal potency, indicates that whenever the Supreme Personality of Godhead descends, he comes in his own energy. He may assume the body of a human being, but that body is not material. In Bhagavad Gita, therefore, it is clearly stated that only fools and rascals, mudas, consider the body of Krishna to be the body of a common human being. The word sevadim
means that he is the original bestower of all the necessities of life upon the living entities. In the Vedas, it is also stated that the chief living entity and that he bestows all the desired necessities of all other living entities. Because he is the bestower of the necessities of others, he's called God. The Supreme is also a living entity. He's not impersonal. We are individual. The Supreme Personality of Godhead is also individual, but he is the supreme individual. That is the difference between God and the ordinary living entities. Слово «свамайя» посредством своей внутренней энергии указывает на то, что всякий раз, когда Верховный Господь появляется в материальном мире, Он приходит в своей собственной энергии. Он может принять облик человека, но его тело не будет материальным. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, что только глупцы и негодяи, мудхи, принимают тело Кришны за тело обыкновенного человека. Слово «шевадхим» означает, что он с незапамятных времен обеспечивает остальных живых существ всем необходимым. В Ведах тоже говорится, что Господь – это главное живое существо, и что Он исполняет все желания прочих живых существ. Поскольку Он удовлетворяет потребности всех остальных, Его называют Богом. Всевышний тоже является живым существом, Его нельзя считать безличным. Верховный Господь, так же, как и мы, обладает индивидуальностью, но Он является верховным живым существом, верховным индивидуумом. В этом заключается разница между Богом и обыкновенными живыми существами. Jnana Vijnana Yogena Karmanam Udaram Jataha Hiranya Kesha Padmaksha Padma Mudra Padambuja. By mystic yoga and the practical application of knowledge from the scriptures, Kapila Muni, who is characterized by his golden hair, his eyes just like lotus flowers, and his lotus feet, which bear the marks of lotus flowers, will uproot the deep-rooted desire for work in this material world. Золотоволосый Капила Муни с глазами, подобными лепесткам лотоса, и с лотосными стопами, отмеченными знаками лотоса, научив людей мистической йоге и тому, как применять на практике истины священных писаний, вырвет из их сердца глубоко укоренившееся желание действовать в материальном мире. In this verse, the activities and bodily features of Kapila Muni are very nicely described. The activities of Kapila Muni are forecast herein. He will present the philosophy of Sankhya in such a way that by studying his philosophy, people will be able to uproot the deep-rooted desire for karma, fruitive activities. Everyone in this material world engages in achieving the fruits of his labor. A man tries to be happy by achieving the fruits of his own honest labor, but actually he becomes more and more entangled. One cannot get out of the entanglement unless he has perfect knowledge of devotional service. Those who are trying to get out of the entanglement by speculation are also doing their best. But in the Vedic scriptures, we find that if one has taken the devotional service of the Lord in Krishna consciousness, he can very easily uproot the deep-rooted desire for fruitive activities. Sankhya philosophy will be broadcast by Kapila Muni for that purpose. His bodily features are also described herein. Jnana does not refer to ordinary research work. Jnana entails receiving knowledge from the scriptures through spiritual master by succession. В этом стихе дано замечательное описание внешности Капилы Муни и его миссии. Здесь предсказаны деяния, которые совершит Господь Капила. Он изложит философию Санки таким образом, что, изучая ее, люди смогут избавиться от глубоко укоренившегося в их сердце стремления к карме, деятельности ради наслаждения ее плодами. Каждый, живущий в материальном мире, хочет наслаждаться плодами своего труда. Человек надеется, что, пожиная плоды своего честного труда,
Он обретет счастье, но на самом деле он только сильнее запутывается в кармических последствиях своей деятельности. И вырваться из этих пут кармической деятельности невозможно до тех пор, пока мы не обретем совершенное знание, то есть не встанем на путь преданного служения. Тот, кто хочет вырваться из материального плена с помощью философских поисков истины, тоже движется в верном направлении. Однако в Ведах сказано, что тот, кто занимается преданным служением Господу в сознании Кришны, может очень легко избавиться от навязчивого желания заниматься кармической деятельностью. Именно с этой целью Капила Муни будет проповедовать философию Самхи. Здесь описана также его внешность. Гьяну не следует путать с обычной исследовательской деятельностью. Гьяна подразумевает изучение священных писаний под руководством духовного учителя, принадлежащего к цепи ученической преемственности. In modern age, there's a tendency to do research by mental speculation and concoction. But the man who speculates forgets that he himself is subject to the four defects of nature and he is sure to commit mistakes. His senses are imperfect. He is sure to fall into illusion and he is cheating. Unless one has the perfect knowledge from disciplic succession, he simply puts forth some theories of his own creation. Therefore, he is cheating people. Jnana means knowledge received through disciplic succession from the scriptures, and Vijnana means practical application of such knowledge. Kapila Muni's Sankhya philosophy system is based on Jnana and Vijnana. Both have to be there. В наше время люди надеются постичь истину с помощью философских размышлений, строя гипотезы и предположения. Однако они забывают о 4 недостатках, присущих обусловленным людям. Человеку свойственно ошибаться, его чувства несовершенны, он подвержен иллюзии и склонен обманывать других. Тот, кто не обладает совершенным знанием, передающимся по цепи ученической преемственности, способен только сочинять разные теории, обманывая себя и других. Гьяна – это знание, содержащееся в священных писаниях, которое получено по цепи ученической преемственности, а вигьяны называют практическое приложение этого знания. Философия Санхи, которой учил Капила Муни, является синтезом гьяны и вигьяны. So that's quite simple to understand, you know. If you just say, well, I know I should chant japa, I know this, I know that, you know, I know how to do it, but I don't feel like doing it now, then you don't really know it. If we have knowledge of Krishna and we don't preach, then that's also what this means. Jesus Christ said, okay, go ahead. Это очень легко понять. Если вы говорите, что я знаю, что такое гьяна, я знаю, что нужно повторять Харе Кришна, что нужно читать джапу, но если вы это не делаете, то вы этого не понимаете. И точно так же, если вы практикуете сознание Кришны, но вы не проповедуете, то тоже это вам не принесет пользы. Jesus Christ said, don't hide your lamp under a basket. In other words, what knowledge you have to give it out. Даже Иисус говорил, что не прячьте свой фонарь под корзиной. То есть, иными словами, если у вас есть знания, то вы не должны его скрывать, вы должны делиться им с другими. Same Lord Chaitanya said, wherever you go, wherever you meet, tell them about Krishna. Также Господь Чайтанья говорил, куда бы ты ни пошел, кого бы ты ни встретил, говори им о Кришне. And, you know, whatever you know how to do it. Otherwise, you don't really know.
Если вы знаете, как что-то делать, то делайте, а иначе вы не знаете. Okay, next verse. Esha manavi te garbam pravishta kaita dharana avidya samshaya gantim chitwa gam vicharishyati. Lord Brahma then told Devahuti, my dear daughter of Manu, the same Supreme Personality of Godhead who killed the demon Kaitava is now within your womb. He will cut off all the knots of your ignorance and doubt, and he will travel all over the world. Затем Господь Брахма обратился к Девахути. «О, дочь Ману, тот самый Господь, Верховная Личность Бога, который убил демона Кайтабу, находится сейчас в твоем чреве. Он разрубит все узлы твоего невежества и сомнений, а затем обойдет весь мир». So these people knew the future. They can know what's going to happen. Here the word avidya is significant, very significant. Avidya means forgetfulness of one's identity. Every one of us is a spirit soul, and we have forgotten. We think I am this body. That is called avidya. Samshaya granti means doubtfulness. The knot of doubtfulness is tied when the soul identifies with the material world. That knot is also called ahankara, the injunction of matter and spirit. By proper knowledge received from the scriptures in disciplic succession, and by proper application of that knowledge, one can free himself from this binding combination of matter and spirit. Brahma assures Devahuti that her son will enlighten her, and after enlightening her, he will travel all over the world distributing the system of Sankhya philosophy. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «авидья». Авидьей называют забвение своей истинной природы. Каждый из нас является душой, но мы забыли об этом. «Я есть тело», думаем мы. Вот что такое авидья. Самшая гранхи значит сомнение. Узел сомнений затягивается тогда, когда душа начинает отождествлять себя с материальным миром. Этот узел по-другому называют аханкарой, точка соприкосновения материи и духа. Получив по цепи ученической преемственности знания, содержащиеся в священных писаниях, и правильно применив его на практике, человек получает возможность развязать узел материи и духа. Брахма заверяет Девахути, что родившийся у нее сын даст ей такое знание, а затем обойдет весь мир с проповедью учения Санkhи. The word samsaya means doubtful knowledge. Speculative and pseudo-yogic knowledge is all doubtful. At the present moment, the so-called yoga system is prosecuted on the understanding that by agitation of the different stations of the bodily construction, one can find that he is God. The mental speculators think similarly, but they are all doubtful. Real knowledge is expounded in Bhagavad Gita. Just become Krishna conscious, just worship Krishna and become a devotee of Krishna. That is real knowledge, and anyone who follows that system becomes perfect without a doubt. Слово «самшая» значит «сомнительное знание». Спекулятивная философия и ходячие истины псевдо-йоги сомнительны от начала и до конца. Современная система так называемой йоги основана на представлении о том,
что, возбуждая различные нервные сплетения, человек может осознать, что он Бог. Аналогичным образом рассуждают и спекулятивные философы, но все их утверждения не вызывают никакого доверия. Истинное знание содержится в Бхагавад-гите. Думай о Кришне, поклоняйся Кришне и стань преданным Кришне. Таково истинное знание, и тот, кто следует этим путем, непременно достигнет совершенства. Without a doubt. Arjuna said, "Dear Krishna, these doubts are like demons, and only you can destroy these doubts." Без сомнения, Арджуна говорит, что эти сомнения, они как демоны, и только ты, Кришна, можешь их разрушить. In chapter 7, the first verse, very well known, says, "Asam maya saktamana parta yogyam yunyamanashaya asamsayam samagamam itadashashi." Krishna says, "I'll tell you how you can know me in full, free from doubt." И также Кришна говорит, что я могу освободить тебя от сомнений. Ayam siddhaganadisha sankhya charai susamata loke kapila it yak yam ganta te kirti vardhanaha. Your son will be the head of all perfected souls. He will be approved by the acharyas, expert in disseminating knowledge, and among the people he will be celebrated by the name Kapila. As the son of Devahuti, he will increase your fame. Твой сын станет вождем всех душ, достигших совершенства. Он будет признан всеми ачарьями, опытными проповедниками истинного знания, а среди людей прославится под именем Капилы. Появившись на свет из твоего чрева у Девахути, он обессмертит твое имя. Sankhya philosophy is a philosophical system enunciated by Kapila, the son of Devahuti. The other Kapila, who is not the son of Devahuti, is an imitation. This is a statement of Brahma, and because we belong to Brahma's disciplic succession, we should accept his statement that the real Kapila is the son of Devahuti, and that the real Sankhya philosophy is a system of philosophy which he introduced, and which will be accepted by the acharyas, the directors of spiritual discipline. The word samata means accepted by persons who are counted upon to give their good opinion. Философия Санхи – это философская система, основы которой изложены Капилой, сыном Девахути. Другой Капила, который не был сыном Девахути, является самозванцем. Так утверждает Брахма, и поскольку мы принадлежим к цепи ученической преемственности, которая восходит к Господу Брахме, мы тоже должны считать, что настоящий Капила – это сын Девахути, а истинная философия Санхи – это философия, сформулированная им и признанная ачарьями, авторитетами в духовной науке. Слово «сусамата» значит признанное теми, чье мнение считается авторитетным. Maitreya Vacha Tavasvasya Jagat Shasta Kumarai Saha Narada Angso Hamsena Yanena Tridama Paramam Yayo. Maitreya said, after thus speaking to Kardama Muni and his wife Devahuti, Lord Brahma, the creator of the universe, who is also known as Hamsa, went back to the highest of the three planetary systems on his own swan carrier
with the four Kumaras and Narada. Wow, he came with a big group. Шри Майтрея сказал, сказав это Кардаме Муни и его жене Девахути, Господь Брахма, Творец Вселенной, которого иногда называют Хамсой, зашел на свой корабль «Лебедь» и вместе с 4 кумарами и Нарадой отправился в обратный путь на высшую из 3 планетных систем. Purport. The word Hamsena, Yanena are very significant here. Hamsayana, the airplane by which Brahma travels all over outer space, resembles the swan. Brahma is also known as Hamsa because he can grasp the essence of everything. His abode is called Tridama Paramam. There are 3 divisions in the universe: upper, planetary, middle, and lower. But his abode is above even Siddhaloka, the upper planetary system. He traveled to his own planet with the sage 4 Kumaras and Narada because they were not going to be married. And other rishis who came with him, such as Marichi and Atri, remained there because they were to be married to the daughters of Kardama. But his other sons, Sanak, Sanatan, Sanaka, and Sunandana, and Narada went back with him to his swan-shaped carrier. 4 Kumaras and Narada are Naistik Brahmachari. Naistik Brahmachari refers to one who never wastes his semen at any time. They are not to attend the marriage ceremony of their other brothers, Marichi and other sages. Therefore, they went back with their father, Hamsa. В этом стихе следует обратить внимание на слова Хамсена Янина. Хамса Яна – воздушный корабль, на котором Брахма путешествует по космосу, по форме напоминает лебедя. Брахму также называют иногда Хамсой за присущую ему способность проникать в суть вещей. Его обитель именуют Тридхама Парамам. Вселенная делится на 3 сферы, в которых располагаются высшие, средние и низшие планетные системы, но обитель Брахмы находится даже выше Сиддхалоки, самой высокой из 3 планетных систем. Брахма вернулся на свою планету вместе с 4 кумарами и Нарадой, поскольку они не собирались обзаводиться семьей. Другие риши, которые прибыли вместе с Брахмой, Маричи, Атри и прочие, остались на земле, потому что они должны были жениться на дочерях Кардамы, но их братья Санат, Санака, Санандана, Санатана и Нарада отправились вместе с Брахмой на воздушном корабле «Лебеди». 4 кумаров и Нарада являются Найштика Брамачари, так называют тех, кто никогда не терял своего семени. 4 кумарам и Нараде не полагалось присутствовать на свадьбе братьев Маричи и других мудрецов, поэтому они вернулись назад вместе со своим отцом Хамсой. Gate shata drito chata karmastena chodita yatoditam swadudhitri pradad vishwa shijam tata. O Vidura, after the departure of Brahma, Kardama Muni, having been ordered by Brahma, handed over his 9 daughters as instructed to the great sages, 9 sages, who created the population of the world. О Видура, после ухода Брамы, Кардама Муни исполнил его волю и отдал своих дочерей в жены 9 великим мудрецам, потомство которых заселило этот мир.
Marichaye Kalim Pradad Anasuyam Atatare Shadam Angiraseya Chat Pulasjaya Avirbhuvam Pulahaya Gatim Yuktam Kratave Cha Kriyam Satim Kyatam Cha Brigaveya Chat Vishishtayap Yanu Rundanam. Kardama Muni handed over his daughter Kala to Marichi and another daughter Anasuya to Atri. He delivered Shraddha to Angira and Haribu to Pulasya. He delivered Gati to Pulaha and the chaste Kriya to Kratu. Gati is and Arundhati to the Vashishta. You got it? Калу Кардама Муни отдал в жены Маричи, а другую дочь Анасую, мудрецу Атри. Он отдал Шрадху Ангире, а Хавирбу Пуласте. Гати он выдал замуж за Пулаху, добродетельную Крию за мудреца Крату, Кьяти досталась Бригу, а Анундати Васиштхе. Atarvane Dadach Chantim Yaya Yagyo Vitanyate Vipart Saban Kritodvahan Sadaran Samalayayat. He delivered Shanti to Atarva. Because of Shanti, sacrificial ceremonies are well performed. Thus he got the foremost Brahmins married, and he maintained them all with their wives. Шанти, которая способствует успешному проведению жертвоприношений, он отдал в жене Атарве. Так он женил лучших из браманов, и пока они оставались у него, заботился о них и об их женах. Ta Rishaya Chata Kritadara Nimantyatam Pratishtan Nandim Apanaha Tvam Swam Ashrama Mandalam. Thus married, the sages took leave of Kardama and departed full of joy, each for his own hermitage, O Vidura. Женившись, мудрецы распрощались с Кардамой и, ликуя, возвратились в свои обители, о Видура. Sa Chavatirnam Triyugam Agyaya Vibudar Shabam Vivikta Upasangamya Pranam Ya Samabhasata. When Kardama Muni understood that the Supreme Personality of Godhead, the chief of all the demigods, Vishnu, had descended, Kardama Muni approached him in a secluded place, offered obeisances, and spoke as follows. Когда Кардама Муни понял, что на земле воплотился сам Верховный Господь, повелитель всех полубогов, Вишну, он, оставшись с Господом наедине, приблизился к нему, поклонился и произнес следующее. Lord Vishnu is called Triyuga. He appears in three yugas, Satya, Treta, and Dwarpa. But in Kali Yuga, he does not appear. From the prayers of Prahlad Maharaj, however, we understand that he appears garbed as a devotee in Kali Yuga.
in Kali Yuga, Lord Chaitanya is that devotee. Krishna appeared in the form of a devotee, but although he never disclosed himself, Rupa Goswami could understand his identity, for the Lord cannot hide himself from a pure devotee. Rupa Goswami detected him when he offered his first obeisance to Lord Chaitanya. He knew that Lord Chaitanya was Krishna himself, therefore offered his obeisances with the following words. I offer my respects to Krishna. Господа Вишну называют... Yeah. Sorry. This is also confirmed in the prayers of Prahlad Maharaj. In Kali Yuga, he does not directly appear, but he appears as devotee. Vishnu, therefore, is known as Tri Yuga. Another explanation of Tri Yuga is that he has three pairs of divine qualities: power and influence, piety and renown, and wisdom and dispassion. Господа Вишну называют Три-югой. Он не сходит на землю в каждую из трех эпох – Сатья-югу, Трета-югу и Двапара-югу, но в Кали-югу Господь Вишну не воплощается в материальном мире. Однако из молитв Пралады Махараджи мы узнаем, что в Кали-югу Господь приходит на землю в облике преданного. Этим преданным является Господь Чайтанья. Кришна воплотился в образе преданного, и хотя он никому не открывал себя, Рупа Госвами сразу узнал его, потому что Господу никогда не удастся спрятаться от чистого преданного. Рупа Госвами узнал Господа, когда впервые поклонился ему. Он знал, что перед ним никто иной, как сам Кришна, поэтому, склонившись перед ним, он произнес такой стих: «Я в глубоком почтении склоняюсь перед Кришной, который пришел на землю в облике Господа Чайтаньи». Это подтверждает также Пралада Махараджа в своих молитвах. В Кали-югу Господь не приходит на землю как Господь, а появляется в облике преданного Господа. Поэтому Вишну называют Три-югой. Okay. Another explanation is he has three pairs of divine attributes: power and affluence. Oh no, I read that. There are different interpretations of Tri Yuga, but it's accepted by all learned scholars that Tri Yuga means Vishnu. When Kardama Muni understood that his son Kapila was Vishnu himself, he wanted to offer his obeisances. Therefore, when Kapila was alone, he offered his respects and expressed his mind as follows. Имя Три-юга также указывает на то, что Господь обладает тремя парами божественных качеств – могуществом и богатством, благочестием и славой, мудростью и беспристрастием. По словам Шридары Свами, тремя парами его достояния являются его богатство, является все богатство и вся сила, вся слава и вся красота, все знание и все самоотречение. Несмотря на разные толкования смысла слова «три-юга», все знатоки священных писаний сходятся в том, что Три-юга значит Вишну. Когда Кардама Муни понял, что его сын Капила был самим Вишну, он пожелал выразить ему свое почтение. Поэтому, оставшись с ним наедине, Кардама склонился перед Господом и открыл ему свои мысли. Aho papcha mananam niraye swaya amangalai kalena bhuyasanunam prasidanta devataha. Kapila Muni said, after a long time, the demigods of this universe have become pleased with the suffering souls who are in material entanglement because of their own misdeeds. Кардама Муни сказал: «Наконец-то, спустя столько времени, страждущие души, которые из-за собственных грехов томятся в темнице материального мира, сумели умилостивить полубогов, повелевающих этой вселенной». Kardama Muni said, after a long time, the demigods of this universe have become pleased with the suffering souls who are in material entanglement because of their own misdeeds.
Кардама Муни сказал: наконец-то, спустя столько времени, страждущие души, которые из-за собственных грехов томятся в темнице материального мира, сумели умилостивить полубогов, повелевающих этой вселенной. Purport. This material world is a place of suffering, which is due to the misdeeds of the inhabitants of the conditioned souls themselves. The sufferings are not extraneously imposed upon them. Rather, the conditioned souls create their own suffering by their own acts. Материальный мир – это юдоль страданий, причиной которых являются грехи его обитателей, обусловленных душ. В страданиях обусловленных душ повинна не некая внешняя сила, они сами своими поступками творят свои будущие несчастья. The material world is a place of suffering, which is due to the misdeeds of the inhabitants and the conditioned souls themselves. The sufferings are not extraneously imposed upon them. Rather, the conditioned souls create their own suffering by their own acts. In the forest, fire takes place automatically. It is not that someone has to go there and set a fire because of friction among various trees. Fire occurs automatically. You read that? Partly. Пожар в лесу возникает сам по себе. Никто не приходит в лес, чтобы поджечь его. Пожар начинается сам из-за трения растущих в лесу деревьев. When there's too much heat from the forest fire of this material world, the demigods, including Brahma himself, being harassed, approach this personality, Lord, Supreme Personality of Godhead, and appeal to him to alleviate the condition. When the Supreme Personality of Godhead descends, in other words, when the demigods become distressed by the sufferings of the conditioned souls, they approach the Lord to remedy the suffering, and the Personality of Godhead descends. When the Lord descends, all the demigods become enlivened. Therefore, Kardama Muni said, among many, many years of human suffering, all the demigods are now satisfied because Kapila Dev, the incarnation of Godhead, has appeared. Когда пламя пожара, бушующего в лесу материального мира, разгорается слишком сильно, полубоги во главе с Брамой, страдающие от его жара, обращаются к Верховному Господу с мольбой облегчить их страдания. В ответ на молитвы полубогов Верховная Личность Бога нисходит в материальный мир. Иначе говоря, когда страдания обусловленных душ лишают полубогов покоя, они просят Господа облегчить их участь, и Верховная Личность Бога нисходит в материальный мир. Когда Господь воплощается в этом мире, сердца всех полубогов наполняются ликованием, поэтому Кардама Муни говорит: наконец-то, после стольких лет людских страданий, все полубоги счастливы, ибо Капила Дева, воплощение Верховной Личности Бога, пришел в этот мир. Bahu Janma Vipakvena Samyag Yoga Samadhina Drastum Yatante Yataya Shunya Gareshu Yatpadam. After many births, mature yogis by complete trance and yoga endeavor in the secluded places to see the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. После многих и многих жизней, достигшие совершенства йоги,
уходят в уединенное место и погружаются в транс, сосредоточив все свои усилия на том, чтобы увидеть лотосные стопы Верховной Личности Бога. Some important things are mentioned here about yoga. The word bahu, janma, upakvena, means after many births of mature yoga practice. And another word, samyak yoga samadhina, means by complete practice of yoga system. Complete practice of yoga means bhakti yoga. Unless one comes to the point of bhakti yoga or surrender unto the Supreme Personality of Godhead, one's yoga practice is not complete. The same point is collaborated in Srimad Bhagavatam, Bahunam Jamanam Ante. After many, many births, the Gani, who is В этом стихе упомянуто несколько очень важных аспектов практики йоги. Баху джанма випаквена значит после многих и многих жизней, посвященных практике йоги, а слово самьяк йога самадхина означает достигнув совершенства в йоге. Совершенством практики йоги является бхакти-йога, пока человек не поднимется до уровня бхакти-йоги, то есть пока он не предастся Верховной Личности Бога, его нельзя считать достигшим совершенства в йоге. Это подтверждает также Шримад Бхагаватам. Bhavanam Jamanam Ante Ganamam Pajate, Vasudeva Sarvamati Samhatam Sadurlabha. After many, many births, the Gani who is matured in transcendental knowledge surrenders unto the Supreme Personality of Godhead. Kardama Muni repeats the same statement. After many, many years and many births of complete practice of yoga, one can see the lotus feet of the Supreme Lord in a secluded place. It is not that after one practices some sitting postures, he immediately becomes perfect. One has to perform yoga at any time, many, many births, so to become mature. And the yogi has to practice in a secluded place. One cannot practice yoga in a city or in a public park or declare that he has become God simply by some exchange of dollars. That is all bogus propaganda. Those who are actually yogis practice in a secluded place, and after many, many births, they become successful, provided they surrender to the Supreme Personality of Godhead. That is complete yoga. После множества жизней гьяни обретает совершенное трансцендентное знание и предается Верховной Личности Бога. А то же самом говорит здесь Кардама Муни. После многих лет и многих жизней, посвященных практике йоги, йог-мистик достигает совершенства и, уйдя в уединенное место, погружается в созерцание лотосных стоп Верховного Господа. Некоторые считают, что для достижения совершенства достаточно овладеть несколькими асанами. Однако на самом деле это не так. Чтобы стать совершенным йогом, необходимо долго, в течение многих и многих жизней, заниматься йогой в уединенном месте. Те, кто заявляет, что занятия йогой в городе или городском парке и круглая сумма денег, уплаченная учителю йоги, сделала их Богом, являются жертвами лживой пропаганды. Настоящие йоги медитируют в уединенном месте и после множества жизней в конце концов достигают совершенства, предаваясь Верховной Личности Бога. В этом заключается совершенство йоги. Now, today is the Gadadhar Pandit's disappearance or appearance day. So would you like to talk about him a little bit? Сегодня день ухода или явления Гададхара Пандита. Вы хотите поговорить об этом?
is very important. Yeah. Just appearance day. So Сегодня день его явления. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasari, Gaur Bhakta Vrinda. So we are chanting his name many times every day. He's one of the Panchatattva, the Lord Chaitanya in 5 features. Мы повторяем его имя каждый день. Он один из членов Панчататтвы, один из спутников Господа Чайтаньи. So he's actually Radharani. Он является воплощением Радарани. So, inconceivably important personality in our line. Поэтому он очень важная личность в нашей сампрадае. He was a friend of Lord Chaitanya's from even childhood. Он был другом Господа Чайтаньи с самого детства. And he was intimate associate most of the time, except when Lord Chaitanya traveled around India. Gadadhar stayed in Puri, but he went with Lord Chaitanya when he took sannyas. Then he went to Puri with him. Большинство времени он был самым близким спутником Господа Чайтаньи. Он всюду за ним следовал. Кроме того времени, как Господь Чайтанья путешествовал по Индии, тогда Гададхара остался в Пуре, но в основном все остальное время он проводил с ним. Он был с ним также, когда он принимал саньяс. They studied together in the same school. Gadadhar was a little younger. Гададхара был немножко младше его, но они учились вместе в той же школе. He was Radharani and he became Gadadhar. There's some Sri Damodar wrote in his diary that he's good Radharani and Vrindavasa. So Это была Радарани, которая приняла форму Гададхара, Пандита. Gaurasundar, who is beyond the purview of the scriptures, beyond the entire Brahman and above even the Vedas, can never be known by the atheist whose intelligence is dull. Гора Сундара и его никогда не смогут постичь атеисты, чье знания, которые глупые. Lord Nityananda is the eternal self, Lord Chaitanya is Govinda, and Gadadhar is Radha. The divine couple who are present in Sri Chaitanya are a well of rasa. Advaita Acharya Sadashiva has prayed to his descent. Адвайта Чарья Садашива, он молился для того, чтобы Господь пришел на эту землю, и он явился в образе Господа Чайтаньи, как Рада и Кришна. Within he is blackish, but of a golden hue, without the manifestation of the divine couple. Vasudeva sings the beauty of the divine couple, Shri Gaur Gadadhar. И здесь описывается красота божественной пары Гора Гададхара. Один из них черный, а другой обладает золотистым цветом кожи. Bhaktivinoda Thakur worshipped Gaur Gadadhar. Бхактивинода Тхакур поклонялся Гора Гададхаре.
and there also Gaur Gadadhar stalled at the yoga pit. Также эти божества установлены в йога-пите. And there's a famous Gaur Gadadhar that's at Champakahata that was worshipped by the brother of Gadadhar. И также есть известные божества города Гададхара в Чампакахата, которым поклонялся брат Гададхары. The emotions and expressions of Gadadhar are not possible to describe. Another name of Gauranga is Gadadhar Prana, who can understand the mercy has been bestowed upon him. Their glories are sung by everyone as Gadai Gauranga. Can you just read sentences shorter because I don't remember all the things you said. Yeah. Anyway, no one can understand the emotions. Никто не может понять все чувства и эмоции, которые переживал Гададара. When Ishvar Puri was in Navadvip, he taught Gadadhar. Когда Ишварапури находился на Навадвипе, он обучал Гададару. From childhood, he was very serene, patient, calm, quiet. Он с детства был очень спокойным, таким тихим ребенком. He was very renounced. И также он был очень отреченным. Nimai Pandit, at the time of his precocious youth, would ask his students meaningless, fallacious questions in logic. Нимай Пандит, когда он был подростком, он любил задавать своим согруппникам такие каверзные вопросы. Gadadhar did not like this so much and would sometimes stay some distance away from Nimai. Гадаре это не очень-то нравилось, и он просто пытался держать дистанцию по отношению к Нимаю. He would say, Gadadhar, in a short time I'll become such a Vaishnava that Lord Brahma and Lord Shiva will come to my door. Он ему говорил, Господь Чайтанья, Гададара, однажды я стану таким великим, что Господь Брахма и Господь Шива будут приходить к моим дверям. Gadadhar Pandit was very affectionate toward Mukunda Datta. Whenever any Vaishnava came to Navadvip, Mukunda would inform Gadadhar and they would both go to have darshan. One time, Гададара Пандит, он дружил с Мукунда Даттой, и когда кто-либо приезжал посетить Навадвипу, то Мукунда сообщал Гададаре, и они вместе ходили на даршан к этому человеку. One time Pundarik Vijayanidhi came from Chattogram and Mukunda invited Gadadhar to meet him. Однажды к ним приехал Пундарик Видянидхи, и Мукунда Датта позвал Гададару, чтобы он пришел и встретил, познакомился с ним. Gadadhar was very excited to meet such a Vaishnava, and thus the two of them happily sat together to take advantage of Sadhu Sangha with the famous Pundarik Vijayanidhi. Гададара был очень рад возможности познакомиться с таким великим вайшнавом, и он вместе с Мукунда Даттой сели и приветствовали Пундарика Видянидхи. However, when Gadadhar saw that Pundarik Vijayanidhi dressed and acted like a wealthy materialist, he lost whatever reverence he had previously felt, even before speaking to him. Gadadhar thought to himself, how can a Vaishnava look and act as if he were so attached to sense enjoyment? Но когда Гададара увидел Пундарик Видянидхи, он так был роскошно одет, он был очень богат, и он потерял все уважение, которое было у него до этого, и он подумал, ну как может такой великий вайшнав
вести себя так и выглядеть, как будто он очень привязан к каким-то материальным вещам. But Mukunda knew the real character of Pundarik, and he could sense the doubts in the mind of Gadadhar. So he recited some slokas from Srimad Bhagavatam in a very sweet voice. Но Мукунда, он знал характер Пундарика Видьянидхи, и он также почувствовал те сомнения, которые переживал Гадара Пандит, и тогда он процитировал стих. Mukunda was one of the main singers amongst Lord Chaitanya's associates, the main kirtan leaders. Мукунда был один из главных киртани, то есть один из главных певцов киртани в окружении Господа Чайтани. When Pundarik heard this beautiful recitation of these slokas, in a fit of ecstasy began to cry, Krishna, Krishna, and finally fainted dead away on the floor. Когда Пундарика Видьянидхи услышал этот стих, который пел Мукунда, он стал плакать, переживать чувства в разлуке и упал без сознания. And it was more than just fainting. He fainted, he woke up, he cried, he rolled on the ground, his clothes got all ripped up, his jewelry fell off, he knocked over his flower vases. He would get up and cry, and because the verse was about how Krishna gave the position of a mother to Putana. So he just was crying, how could Krishna be so merciful? And, just obviously and fall unconscious for a long time and then get up again. Это не просто, что он потерял сознание, потом пришел в себя, потом начал опять рыдать и кататься по полу, там у него порвалась одежда, с него упали драгоценности, он опять рыдал, опять потерял сознание. Этот стих был о том, как Кришна позволил Путане занять положение своей матери, и он плакал о том, что Кришна был настолько милостив, что позволил демонице принять такое положение. And then, so Gadadhar felt really bad that he had, made offense in his mind to thinking that this person is too much attached. И когда он это увидел, Гададара, он очень плохо почувствовал, то есть он почувствовал вину за то, что он так плохо подумал об этом Вайшнаве. So he thought the only way to make up for it was to surrender and get initiated by Pundarik. И тогда он подумал, что единственный способ, с помощью которого я могу как-то компенсировать, исправить это чувство вины, это полностью предаться Пундарику Видьянидхи. So he went and asked Lord Chaitanya, and he said, that's a very good idea. И он посоветовался об этом с Господом Чайтаньей, и тот сказал, что да, это очень хорошая идея. So they picked an auspicious day and he was initiated. Они выбрали благоприятный день, и он получил инициацию у Пундарика Видьянидхи. And he was very happy to take Gadadhar as a disciple because Gadadhar was so wonderful devotee. И тот был счастлив принять в ученики Гададару Пандита, потому что Гададара был таким замечательным преданным. Then when Lord Chaitanya came back from Gaya, he was in so much ecstasy and he was always crying, where is Krishna, where is Krishna? And he was falling, and Mother Sachi was very worried about him. Nobody could calm him down.
И когда Господь Чайтанья вернулся, он был в таком экстазе, он плакал, где Рада, где Кришна. Никто не мог его успокоить. And but Gadadhar told him, "Don't worry, Krishna's in your heart. He's right inside your heart." Гададара сказал ему: не беспокойся, Кришна находится в твоем сердце, он прямо в нем. And then Lord Chaitanya said, "I'm going to get him out," and he started to, pull on his chest like this and scratch. И тогда Господь Чайтанья сказал: я его вытащу наружу, и так стал себя царапать по груди. But Gadadhar could somehow calm him down. Но Гададара сумел его успокоить. So Mother Sachi ordered Gadadhar, "You have to be with my son all the time." И мать Сачи, она приказала Гададаре, она сказала ему: ты должен быть вместе с моим сыном все время. So that's what he wanted, because Radharani thought, in this incarnation, if I become a man, then I can associate with Krishna all the time. As Radharani, they had to sneak and, only at night and all kinds of things. Это то, чего он хотел, потому что Радарани, она думала, что если я смогу воплотиться в облике мужчины, то я смогу быть с Кришной все время. Мне не нужно будет украдкой там к нему пробиваться, как это было в случае с Радарани. And the mother-in-law of Radharani was always trying to keep Krishna away from her. И свекровь Радарани, она постоянно пыталась держать Кришну подальше от нее. But here she's ordering you to stay with him. So she was, he was very happy. Но здесь он получил приказ от матери Господа Чайтаньи находиться с ним постоянно, поэтому он был счастлив, то есть Радарани. So they were always together from that time. И с тех пор они постоянно были вместе. So Gadadhar calmed him down. He said, "Don't worry, Krishna is going to be coming soon." Гададара его успокоил, сказал: не волнуйся, Кришна скоро придет. One day Gadadhar heard that Lord Chaitanya is going to speak Krishna Katha at Suklambar Brahmachari's house. He went there and sat down inside. Mahaprabhu came outside and began to speak about Krishna to an audience of devotees. Однажды Гададара услышал, что Господь Чайтанья будет давать катху о Кришне в доме какого-то брамачари. Гададара пришел туда, и тогда Господь Чайтанья вышел и стал рассказывать. Soon Mahaprabhu became totally absorbed in the ecstasy of Krishna Prema, which quickly spread to the assembly of devotees. For some time, they continued to taste the mellows of love of Krishna together, and then they calmed themselves. И очень скоро Господь Чайтанья впал в транс и в мысли о Кришне, и не помню. В общем, преданным это все очень понравилось. But Gadadhar, he couldn't restrain his ecstasy. With his head bowed down, he was crying very loudly. When he heard this, he said, "Who's crying in the room?" And they said, "Gadadhar." И Гададара впал в такой экстаз, что он не мог успокоиться, он очень громко стал плакать, и когда Господь Чайтанья это услышал, он спросил: а кто тут плачет? Ему сказали: это Гададара. He said, "Gadadhar, you're so pious and virtuous. Since your childhood, you were so devoted to Krishna. My life has been wasted." Он сказал: Гададара, ты очень благостный и очень предан Кришне с детства. When Mahaprabhu began his pastimes in Navadvip, Gadadhar was his chief companion. Когда Нимай начал свои детские игры в Навадвипе, Гададара был его спутником.
Now Radha and Krishna are now sporting on the banks of the Ganga as Gadai, Gauranga, and the cowherd boy, friends of Braja, are assisting in his pastimes of Kirtan. И сейчас Рада и Кришна, они пришли как Гор Гадай, и их спутники помогают им в киртане. Yeah. One day, after roaming throughout the town of Navadvip, they came to a forest and seated himself there. Then he began to remember the Vraj. Однажды, когда они вышли за пределы Навадвипы и зашли в какой-то лес, то он стал вспоминать леса Враджи. Mukunda began to sing the Purvavag courtship songs in a very sweet voice, while Gadadhar collected some flowers from the forest and began stringing a garland placed on Prabhu's neck. Previously, in that way that Radha used to decorate Krishna, Gadadhar began to dress Prabhu in the exact same manner. Some were singing beautiful songs, while others began to dance in a very graceful style. Пока Мукунда пел, Гададара ходил и собирал цветы и плел из них гирлянду, которую он повесил на шею Господу Гуранге. Таким образом, Радарани украшала тело Кришны гирляндами. So Mahaprabhu sat down and Gadadhar next to him. Advaita began to offer arti. Nityananda sat on the other side of Lord Chaitanya. Srivas began to decorate everyone with flower garlands. Nadahari was fanning. В общем, Господь Чайтанья присел с Гададарой, Адвайта стал проводить арати, другие стали танцевать. Because I've been waiting for this. And, okay. Небольшой перерыв. So, there's a lot about Gadadhar here. So they sang these beautiful songs, and then when Lord Chaitanya left Navadvip, his mother asked him to stay in Puri, so he lived there. Они пели очень много красивых песен, и когда Господь Чайтанья уехал из Навадвипы, его мать попросила его остаться жить в Пури, и он так и сделал. And he found the deity of Tota Gopinath, and he gave that deity to Gadadhar. Он нашел божество Тота Гопинатха, и он отдал это божество Гададхаре. And Gadadhar took a special vow of Chaitra Sannyas. И Гададхара он Dedicated and never leave. Он принял особый обет кшетра саньясы. Это значит, что он никогда не оставит это место поклонения, где он живет. His service to Tota Gopinath. Он служил Тота Гопинатху. Then, when Lord Chaitanya was going to go to Vrindavan, of course, Gadadhar wanted to go with him. Когда Господь Чайтанья собрался ехать во Вриндаван, то Гададара, он хотел поехать с ним.
And Lord Chaitanya said, you can't go because you have this vow. And if you go with me, then I'll be an offender to Gopinath. Господь Чайтанья сказал, ты не можешь поехать, потому что ты принял этот обет. И если я позволю тебе со мной поехать, то ты из-за меня оскорбишь Тота Гопинатха. So Gadadhar said, no, it doesn't matter. I'll just follow you. And then it'll be my fault. It won't be anything to do with you. But I'm going to go anyway. И он сказал, нет, это не важно, я просто последую за тобой, и тогда в этом будет моя вина, а ты тут ни при чем, потому что я пойду за тобой так или иначе. So when Lord Chaitanya left, Gadadhar followed him. И когда Господь Чайтанья ушел, то Гададхара последовала за ним. And they got somewhere where they had to cross the river. И они подошли к какой-то речной переправе. And Lord Chaitanya wouldn't let Gadadhar on the boat. И Господь Чайтанья, он не позволил Гададхаре залезть на лодку. And of course, he told the boatman, don't go back, don't go pick him up. И он сказал лодочнику, не возвращайся за ним. So Gadadhar just fell unconscious in agony of separation. И Гададхар, он просто упал без сознания, его переполняли чувства разлуки. Gadadhar was, of course, Lord Chaitanya did come back and stayed there most of his life. Конечно, Господь Чайтанья вернулся в Пури, и он прожил там большинство своей жизни, большую часть своей жизни. Gadadhar was expert at reciting, I think it was Sarvabhauma calmed him down and told him he's very fortunate that Lord Chaitanya protected him from the offense of giving up his service to Gopinath. И Сарвабхаума его успокоил, и он ему сказал, что он очень удачлив, потому что Господь Чайтанья не позволил ему нарушить свой обет, который он дал Тота Гопинатху. So he went back to service. Now, he was an expert cook. Он был прекрасным поваром. Lord Chaitanya loved to eat his cooking. Of course, it's prasadam. He offered with so much love for Gopinath. И, конечно же, свой прасад он готовил с огромной любовью к Тота Гопинатху, и Господь Чайтанья любил кушать этот прасад. He was an expert at Shrimad Bhagavatam, and he would recite every day, and Lord Chaitanya would go with his associates and listen. Он был искусным чтецом Шримад Бхагаватам, и Господь Чайтанья приходил к нему послушать со своими спутниками. And they would read, of course, 3 hours together every day. Каждый день они читали по 3 часа. And they would read the whole Bhagavatam, but they especially read over and over again the Prahlad and Dhruva. Они читали весь Бхагаватам, но в особенности они перечитывали снова и снова части о Праладе и о Друве. So that's interesting. It's Radha and Krishna that they're reading about Dhruva and Prahlad. They read Очень everything. интересно, что Рада и Кришна, они читают о Друве и Праладе. So it says someone might ask, if Lord Chaitanya is Radha and Krishna, why do you have to have Gadadhar also? И кто может спросить, что если Господь Чайтанья сам является Радой и Кришной, то зачем тогда еще нужен Гададар? So Mahaprabhu is Krishna searching for the loving sentiment of Radha. Махапрабху, он Кришна, который ищет любви Радарани. So he's there to help Lord Chaitanya in the search. И Гадара там для того, чтобы помочь Господу Чайтанье в его поиске. And also for his own,
He wants to be, he's so desperate to be with Krishna. И также для него самого он сам очень хочет находиться рядом с Кришной. Also explained that Krishna has stolen the bhava of Radha and appears as Mahaprabhu. Также говорится, что Кришна, он украл любовь Радарани и явился как Махапрабху. Radha and Krishna combined. Как Рада и Кришна соединенные вместе. Gadadhara is what's left of Radharani after Krishna steals her bhava. Гададхара — это то, что осталось от Радарани после того, как Кришна украл ее бхаву. The mood is that seeing that neither Radha or Krishna appear on the Purnima Titi, when the divine couple combines as Chaitanya Mahaprabhu, this appearance of the world occurs on the Purnima. В то время, когда Рада и Кришна соединяются для того, чтобы явиться как Махапрабху, это происходит в Пурниму. Now Gadadhar appeared on the new moon, and he also disappeared on the new moon. Гададхара явился и также ушел во время новолуния. So Gadadhar is feeling empty and he lets everyone know about it. What remains of him is the bhava of Rukmini, who is Radha's expansion in Dwarka. Гададхара, он чувствовал себя опустошенным, и то, что осталось в нем, это бхава Рукмини, которая тоже является воплощением бхавы Шримати Радарани. So there's different kinds of gopis, right wing, left wing, aggressive, submissive. Есть разные виды гопи: левое крыло, правое крыло, те, которые подчиняются, те, которые агрессивные. Nimai showed his character as an aggressor, impertinent, and extraordinary genius. Нимай проявлял качество агрессивности внешне и внутренне. It is true that Mahaprabhu is Vrijandanandana Krishna within him, as is the case with Swayam Bhagavan Krishna. All of his expansions are present. Thus, the Gaur Narayan, he consorts with Rukmini in her appearance as Lakshmi Priya Devi. Гора Нараяна это проявление гора Кришны Рукмини и Кришны Лакшми Деви.
So the Leela of Mahaprabhu in Puri is full of Aishvarya, not found in Nadia. Indeed, this Aishvarya is said to have weighed heavily on Gadadhar and influenced his loving sentiment of Bhava. Лила Махапрабху в Пури проявляется в Айшварье. Это не то настроение, которое было в Навадвипе. So he never become angry, even when Lord Chaitanya would try to make him angry. И там он никогда не злился, даже когда его пытались разозлить. The above opinion is that shared by the late Vishnupad Bhakti Pramod, Heart of Krishna, which contains a series of articles originally from Bengali. Bhakti Vinod Siddhanta Bhakti, and state that which is left over after the Bhava and luster of Radha has been plundered by Krishna is Gadadhar. It is stated that no one loves Gauranga more than Gadadhar, yet even though he takes much abuse and neglect from Gauranga, still he cannot leave him. His necessity and dependency is very great. The understanding. Говорится, что никто не любит Горангу больше, чем Гададхара, даже несмотря на то, что Горанга иногда там его обижает, над ним издевается, но Гададхара это все сносит, потому что и очень его любит. Worship of Gaur Gadadhar is in the Madhurya Raj, so it is not for the Kanishta Adhikari. In the beginning stages of devotional service, where one strives to follow the principles and avoid the offenses, rather it is for advanced devotees who are already steady in Krishna consciousness and getting a genuine taste. I'm sorry, I couldn't memorize all this. The worship of Gaur Gadadhar is not just for beginners. Поклонение Гора Гададхаре это не для начинающих, не для Каништадикари. It's on a very intimate level, like Radha and Krishna. Потому что это на очень таком интимном уровне, как Рада и Кришна. Gadadhar is like Radha standing next to Gaur Krishna. Гададхар это как Радарани, которая находится рядом с Кришной. Sometimes the devotees will see them as Radha Krishna and sometimes as Gaur Gadadhar, according to that mood. Bhakti Vinod is written in Artik song also. Иногда преданные видят их как Гора Гададхара, иногда как Рада и Кришна. Зависит от их настроения. Бхакти Винода написал об этом несколько статей. So Lord Chaitanya and his intimate associates would go to Tota Gopinath just to hear Gadadhar speak the Bhagavatam. Господь Чайтанья и его личные спутники иногда посещали Тота Гопинат для того, чтобы услышать, как Гададхара дает катху о Кришне. Lord Chaitanya, his disappearance pastime was to enter into the body of Tota Gopinath.
И лила оставление тела Господа Чайтани заключалось в том, что он зашел в тело Тота Гопинатхи, в тело божества. Gadadhar got old. If you've ever seen Tota Gopinath, he's sitting down. Если вы когда-либо видели божество Тота Гопинатхи, то это божество, которое сидит. But even sitting, he's very tall. He's almost as tall as me standing. Но даже в сидячем состоянии это божество очень высокое, оно практически такое же высокое, как если я стою. So when Gadadhar was getting old, he could, because he wasn't really that old by years, but when Lord Chaitanya left, all of his associates in Puri, they just got old really fast because they never ate, they just cried all the time. Когда Господь Чайтанья оставил Пури, то все его спутники, они очень быстро состарились, потому что они не ели, не пили, они все время плакали. И также Гададхара Пандит, хотя физически он не был так стар, но он очень старо выглядел из-за того, что он испытал разлуку с Господом Чайтаньей. So he couldn't reach up to put garlands and crowns, so that's why Tota Gopinath sat down so Gadadhar could continue to dress him. И из-за своей старости и слабости он не мог достать до Тота Гопинатха для того, чтобы повесить на него гирлянду, и поэтому божество, оно присело. Srinivas Acharya was sent to Puri to study Bhagavatam with Gadadhar. Шриваса Ачарью послали в Пури для того, чтобы он изучал Шримад Бхагаватам под руководством Гададхара. And Gadadhar only had one copy of the Bhagavatam, but he couldn't read it because when he read the book, he was crying so much that it washed away all the writing, but he knew it by heart. У Гададхары была только одна копия Шримад Бхагаватам, но ему очень сложно было ее читать, потому что как только он начинал читать, он начинал плакать, и слезы стирали то, что там было написано, но он знал это все наизусть. So they studied, then Srinivas, for some reason, he went to Navadvip, I think, to see Lord Nityananda. И поэтому Шривас обучался у него, и однажды он уехал в Навадвип для того, чтобы встретиться с Господом Нитянандой. But when he came back, he got there, Nityananda had already disappeared. И он приехал, а Нитянанда уже ушел. Then he was going back to Puri to study with Gadadhar, and he met a Brahmin on the road just before he got to Puri that told him Gadadhar already disappeared also. И тогда он вернулся в Пури для того, чтобы продолжать обучение у Гададхары, и по дороге он встретил Брамана, который сказал, что Гададхара он тоже оставил тело. So thank you very much. That's Gadadhar's appearance day. We can pray for his mercy. Pray to have a taste for Bhagavatam, that you just want to read it all the time like him. Это был день явления Господа, день явления Гададхары Пандита. Давайте все помолимся о его милости, для того, чтобы мы получили такую же привязанность к чтению Шримад Бхагаватам, которая была у него. Okay, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Welcome, Vrindavati. We don't see you every time. Bhakti Shastra is there, but I don't think she's really there because it's very late for her. Gauranga, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare.